Всем привет, продолжаем игру. Все, поехали, да? Так, нам нужно перепроходить сюда. Так, пошли. The groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Ну, пошли. Hey, Cap. Капитан, можешь поговорить? Давай поговорим. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? Капитан говорит, на первом пароходе очень хороший инженер. Женщина по имени Junlei Tennyson. А не может же она была так хороша, это же настоящий помойка. А что такое? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of А stuff. у меня мало опыта на ремонт настоящих кораблей. Спорю на банку шишкачины с фасолью, что она может меня всякому интересному научить. Конечно, можно сейчас отправить инженера. Мне казалось, ты говоришь, что ты сможешь поддерживать корабль. Не думаю, что она тебе сильно поможет, но если будем там, то поговорим с ней. Конечно, можно сейчас отправиться инженером. I absolutely can. I'm a passing fair mechanic. Even Mr. Thompson would have said it's my only skill. But I'm used to working on cannery lines, AG loaders and the like. There's tricks about ships I ain't learned yet. All I'm looking for is a few pointers. I bet a lady who runs a whole station has forgot more than I ever learned. Спорю, что женщина, которая управляет целой станцией, сам забыла больше, чем я когда-нибудь. Ну, конечно, не сходит. Thanks, Captain. Спасибо, I'll be sure to make it worth your time. Я постараюсь, что не возьму. Did you want to talk about something else? Хотите о чем-то другом говорить? Думаю, тебе лучше теперь перерыв закончить. Поехали. Порвати. Положите на память. Мне больше нет. Поехали. Да. Давай, загрузись. Фракция может одновременно восхищаться вами и бояться вас. Это чувство друг друга не противоречит. Это хорошо. Стыкочку подцеплю, хотя... Пошли инженером. Customs and inspection, right this way. Новый объект торговый автомат. Identification, please. Удостоверение лично, пожалуйста. Передать устройство хоть. Передать удостоверение фотографа. You've got a ship, but you've never visited Groundbreaker. You must have just dusted off from one of those dirt-side outposts. Well, welcome to Groundbreaker. I'm sorry to tell you this, but I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. Сюда по записям на корабле пометка коллеги. Ваш корабль, да. Как же это? You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade.
Shines like a Byzantine Я весь commode. находился известным Can't miss старым it. променада, сверкая как шкаф и висит сразу. А почему задержка на корабле? Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it. Нельзя поэтому говорить, But what что the ну hell? ладно, вот скажем, This задержка here, корабля impounding такой your редко ship, случается. doesn't Коллеги, happen значит, much. что мы The board knows we don't take kindly to their реагируем, когда interfering in our лезет operations. наши дела. If I had to take a guess as to why, Если бы мне you must have riled up someone important. мне нужно было угадать причину, наверное, вы разозлили кого-то важного. Отлично, пойду поговорю с ним про всю ситуацию. Наверное, это такая ошибка. А Крючкова этому... You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Конечно. Найдите методский Wanda Dorset over in sick bay. Tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass Я about буду it. очень благодарен, если она отсекется от меня. Ясно. Much appreciated. Is there anything else I can help you Могу with? еще чем помочь? Еще не коллективации. Здесь можно найти работу, что можно рассказать про дом Беффеду. Похоже, между коллеги приходится есть какой-то да? The fence. You'll find her in the rest and go. On your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. You noticed, huh? Вы заметили, да? Наблюдательная сторона. What can I say? We're passionate folks, сказать? and the board can't abide that independent spirit, especially not when it might impact their bottom line. All their interstellar favors come through us, and we skim a few bits off the top and manifest processing fees with every one. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them. This really must be your Вы, first time наверное, here. впервые идут. There's no working with the board. They don't share, not bits, people, or resources. You work for them, or you don't work at all. Groundbreaker cooperating now would be tantamount to joining their ranks. We sure as shit ain't about to do that. Sounds like, yeah. But from where I sit, it's all coming through loud and clear. They got assault cruisers, gunships, and a handful of mining operations at their fingertips. We push them too hard, maybe they decide... Sure thing. Be seeing you. До встречи, до встречи. Да, у вас тут возник проблема. I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. No one... You know that sound when Вот you это snapped звук, on когда an ejector загоняем clip? мозги, вполне сразу понимаешь, что That's how оружие you там know your тоже тебя weapon loves любит. you back. I got a full line of weapon Мог modifications I'd показать be вам happy to полную show you. модификацию оружия. Новых торговым уровень самого при продаже вещи. Что можно продать? Нужно купить. Мне купить. Продам тебе. Продать, купить. Мотокафе. Чего не могу купить? 3000. Понятно, спасибо, я передумал.
Матные инструкции. Фрэнк узнал по какой-то времени. А зачем сюда вошел? Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. These stairs are board property. Disperse now, or I'll detain you for trespassing. This is Halcyon. Ah, yes. Wheeler messaged me. О, да, Уиллер He must be сообщил the мне, что captain of вы the Unreliable, видите, a vessel наверное, that used to капитан be helmed безнадежного by корабля, one который Alex раньше Hawthorne. управляли Альхед, а And вы you точно are не not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Мою любимую мою любимую Нико неряхой что-то случилось. Забудьте про Алекса, зачем вы задержите мой корабль? Я твой тощий сейчас свернем, главное, шутче верни мой корабль. Привет, Алекс, я хочу стать... I impounded Alex's ship, не not yours. Well, I guess it's yours now if you're captaining it. It's a game we play, he and I. I ask him to turn in Phineas Wells, he tells me he will soon. I impound his ship, he explains why he can't give me the info right now. I ask him to turn in Wells. Around and around we go. Потрясающе. Итак, насчет моего корабля. Привет, Алекс, я хочу дать Финесу Wells. Right. Конечно, вам приходится бывать в интересных местах, совершая новых потрясающих. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? You haven't read the posters. He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. Well, Alex knew, or he said he did, and you have his ship. Maybe he kept some records around, or a conveniently placed note on his bedside table. What? Боже, так нет у вас. Пока мы не перешли к делу, мне нужно, конечно, что я могу вам верить. All right. Ну хорошо, I наверное, я suppose. могу рассеять How might I assuage your fears? Whom else would I work for? Those sublight thugs? That Tennyson woman? The sweaty masses in the groundside townships? The board is the only force for order in this rough and tumble colony of ours. Without them, we'd all starve to death or meet our end in a canids jaws. Yes, do tell. Indeed. And you know where he is? Excelsior. An apprehension of this caliber will be tremendous for my career. I'll send you straight away to my superiors in Byzantium, only... Oh no, oh no. Just a teensy one, the teensiest. Nothing to lie awake worrying about for nights on end or anything. The thing is, I needed money, a lot of money, quickly, for reasons.
That's really neither Я here думаю, nor это there, не don't you имеет think? особого значения. Ладно, вам были нужны деньги, что дальше случилось. Мне хочется знать, чем руководствуются люди, с которыми я работаю. Полетитесь, я это вас расскажу. Я подработаю немного на стороне, можно так сказать, насколько на другом уровне, скажем так. А вам будет проще? Проще, если вы говорите. Не заставь меня его из вас слова. I produce bootleg serials. I can't help myself. Jurisprudence after hours, or all my colonists, the new immortals, romance, tragedy, debt collection. And they're all mine. И все, не мои. Я знаю про ваши сериалы. Вы же за ним знаетесь. Вы правы, коллеги будут очень недовольны. Нужно им рассказать. Ага, вот так, очень интересно. Ух. Oh no, please don't, really, please. You could quite literally kill me. The punishment for copyright infringement is death. Право караю смерти. Это хорошо, значит, вам было нужно деньги, чтобы снимать нелегальные сериалы. Как вы их достали? I might have pawned my official board seal to Gladys, the black market fancier on the Groundbreaker. I can't authorize the paperwork you'll need to turn Phineas in without it. It's only temporary, of course. I'd never leave something so important in the hands of someone of such dubious moral character. I was going to buy it back once I raised the capital. So you'll need to get my seal back from her if you want to hand Phineas over to the board. Вы шутите, как можно было сделать такую глупость? Значит, до того, как я помог коллеге там, или мне нужна помощь вам, тогда забудь, я не буду сдавать Финес. Вы шутишь? Though it might surprise you. Можете удивиться, не думаю. Значит, такого я не думаю. There's no call for Вы that зачем kind так of talk. говорите? Вы правы просто пытаюсь вам помочь, хватит экивоков, значит, так. Fine. Ладно, You значит, see, мне ведь I really очень do need нужно that seal. прямо Rather desperately, actually. I can't grant you access to Byzantium without it. Без нее я If не the могу board дать learned вам of my доступ к foolishness, визиту. why, Зато by вы the law, сохраните жизнь. they'd fire me. I absolutely would not. The board isn't even the worst of it. Gladys intends to sell it to the highest bidder. She's demanded I provide her with proof of its authenticity. And if I refuse, she'll have those goons at Sublight Salvage throw me down the waste disposal shaft. A spicy little pickle entirely of my own making. Ладно, я поговорим. Thank you. Oh, thank you so much. I'm certain Gladys can be made, well, can probably be made to see reason. I'll be waiting eagerly for your return. Now. Ой, надеюсь. Так, что? Пошли. Туда. I'm not going anywhere, you hear? This is Halcyon News. We interrupt your regular for the following story. Bless my О, вот heart. дело, кто не A знаком с stranger come дверью, knocking бедный on a poor old woman's door. старушки. You here for a particular Вы с reason? какой целью Or пришли? did the Или neighbors соседи tell you рассказали, how как good вам my как sugar вкусно cookies сахарное are? печенье, без Made without a single использования natural ингредиентов, ingredient печка прям. or an oven, just like store-bought. Удон сказал, что у вас ее печать, коллега, может я у вас выкупить? Меня просил Финн сказал, что у вас может быть новенький стиль. Depends. What What are you planning to do with it?
Something as hard to come by as an official board seal doesn't fall into a girl's lap every day, my dear. I'm keen to see it put to interesting ends. See the lights. Taking a show or two at the infamous Bijou. Could be a treat if you like that kind of thing. All right, I'll sell it to you. But it's gonna cost you dear. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Никто не говорит, что биту у меня маловато. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Не могу битон, если подробнее вас смущаю. Нет, ничего не смущаю, хочу послушать подробности. Do you know Edna over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie, you've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find his secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affair. Don't forget to come find old Gladys when you're done. I found a handsome ceramic mandapillar at a salvage auction last week. Сколько еще битов у меня? Аж бит 78.2. Да. И вот. Оп. Сумма оплаты, верните причету. Найдите полномочия оружия, переходите, найдите. Написано на староторе. Антиблок кислотой, да. Сначала начнем. Почему мне в туалет? This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. На безнадежном в наш день не проезжал. А может вам сказать, если вы... Ну, пошли поговорим. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Я здесь Hope you капитан, don't друзья, mind formal мне introduction. старший. Надеюсь, Groundbreaker не doesn't против see many формы visitors. знакомства, но приходится редко в гости. Good for you. Ну хорошо, Hope you scared some sense into those bureaucrats giving you trouble. которые все проблемы.
Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Я сделал все возможное, чтобы помочь вам сохранить порядок. Я постараюсь не начинать никаких свар. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer is just passing through. То, что в 9 случаях 10 люди говорят, что да я тут проездом. Теперь, когда мой корабль свободен, я могу без опаски сказать, что направляюсь на монарх. Вас это не должно волновать. Interesting. Любопытно. The powers that be paint an ugly picture of monarch, critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate threats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Очень непростой от таких условий доверия лучше отличать, так что добро пожаловать. А здесь какое-то жарковато, что происходит? Какой-то командовать такой станции. Вы не слишком доверяете коллегам? Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Думаю, что ваша умелая команда сможет. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. None. Every time I give into the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Вам нужен наем, что это решение. Я не очень дорого беру. Reasonable, huh? Не очень That's дорого. the best Это news лучше I've heard all новость, что я day. сегодня слышал. According to my grandmother's old schematics, Судя the по parts схеме we моей need should бабушки, be in the back необходимо base. деталь должен быть 3 затонен. Ясно, займусь этим не видно, затонен мне вообще. Hold on. There's something you should know before you go charging off. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Вот у меня задача. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Sorry about the heat. Here, drink up. No excuse for dehydration on my watch. Какая-то команда так, кстати. Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life or death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would understand. Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker. My grandmother, Chief Gain, kept it together during the crossing and until she died. I was promoted only recently, when my mom died. Then I took the leap from chief engineer to captain. It was different knowing that I couldn't turn to anyone who could answer the tough questions for me. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennysons know about. Разобраться могут только теннисты, где у вас механизм самоуничтожения, а разве не слишком могут? You've got my attention. You're right, I don't. The board is after two things, bits and power, and they only get it by sticking their nose where it doesn't belong.
I like to think of myself as a nice person, but if that gaudy embassy of his was on fire, I might hold my breath a moment before activating the sprinkler system. The board wants control over Groundbreaker, and leeches like Udom Bedford will do anything. I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard-ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is You've got my attention. Проверить, хочешь встретиться с инженером первый ход. Она попросила взять ее с собой в следующий раз, когда вы там будете. А где сам он? This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Mars. Да, интересно, интересно. Я что, напарник не взял с собой? Даже интересно. Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Что-то я вообще не понял. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Yum, yum. Time to feed the flames. It's nothing personal. Promise. Это положительно, пока у вас все полубудет сложнее. You stumbled into my court without an invitation, neighbor from above. If you don't have... Как тебя? Блять. Да, он не считает. Просто лечиться не успел. Да, лечиться не успел. Что оружие искать?
Да. Пошли. Да, пошли. Сейчас выносим всех там. Или мой корабль, может, захватили. Сейчас покажу, где радио. Сохраню. Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Huh. Yum, yum, yum. Time to feed the flames. You stumbled into my court without an invitation, neighbor from a... Тихо, тихо. Напашню. И сюда. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Huh. Yum, yum. Time to feed the flames. You stumbled into my... Пошел ты нахрен, роботы. Так. Наверное, зачем? Даже не знаю. Ням-ням, вот тебе ням-ням, лежи, ням-ням. Даже не знаю, че корабль заходит.
корабля ничего не осталось уже. Да, так посмотрим. Don't shoot. I'm with Junlei. Haven't seen any new faces down here since I arrived. Not sure how long ago that was. The grid tends to incinerate anyone who comes by. That's too bad. I mean, he was a scary fucker, total pyromaniac, but you know how it is. You meet a guy, get used to his quirks, and then blam. I'll get back to my post. See you topside, stranger. Да, штучка не хватает, да, ножа. Бандит снайпер, а нас опять же жалко. Find a new friend. This worm fixation is screwing with her body. Так. Ничего интересного. Может взорвать его. Да. Ну. Возьмем. Его. А ничего не. Опять. Да, ничего интересного. Дальше.
Бля. 3 штучки не хватает. Да, 3 штучки не хватает. Да, пошли обратно. Что у нас там? 16. Что вообще? Поехали даже. Слушай, ты типа броня легкого, средняя и тяжело броня обеспечит лучшую защиту. Легкое научное оружие обладает странным полезным эффектом, но такие наносят урон, которые возрастает и по мере улучшения научных наук. Хорошо. Ты шутишь? I know she's in there, Mfuru. A hard cider for a hard life. Как попасть в такой корабль? Что так мудак здесь стоишь? Hey, we don't know each other yet, but I'm Felix Millstone. I was in the middle of a little discussion with the local authorities when you passed me by. I noticed your ship in port. Got to thinking you might be looking for some crew, so I wandered by, just to take a closer look. Gotta hand it to you, boss. It's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Это слишком ты рвешь компанию мало знакомого человека, следи за мной, не жди любезности. Yes, I absolutely am.
Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Хороший, Фелик, расскажи, чем ты мне пригодишься. Ладно, если это не... Вот так ты убеждаешь взять себе на корабль. Давай. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not going to regret this. Окей, мистер. Игра вылетела. Игра вылетела.